Hello everyone, welcome to our channel Maths by Priyatham Sir. In this video, we are going to discuss about Laplace transform of unit step function. Here, this is the form of unit step function u of t minus a. We can write this as 0 if t is less than or equal to a and 1 if t is greater than a. This is a unit step function form. Now we see what is the properties of a unit step function. Laplace of f of t minus a into u of t minus a is equal to e power minus as into Laplace of f of t or e power minus as into capital F of s. First we find the f of t minus a from the given function and we convert this f of t minus a to f of t. Then we find the Laplace for this term, Laplace of f of t, then we get capital F of x. This is the f of x. Then Laplace of f of t minus a into u of t minus a value is e power minus as into f of x. Now we see some problems, uh, then we get an idea about this unit step function. Okay, we know that the Heaviside form. If the given function is like this, f of t. If we apply Laplace for this f of t, then we get capital F of s. If the function f of t is given like this as a step function, f1 of t if 0 less than t less than a, or f2 of t if t is greater than a. If the given function is like this, we convert this as a equation like f of t is equal to f1 of t plus the difference between first two terms f2 minus f1 into u of t minus the common point between the interval. The two intervals must common point u of t minus a. This is the Heaviside form for a given step function. So if in case the given function is like this, like f1 of t 0 less than t less than a, f2 of t if a less than t less than b, if f3 of t if t is greater than or equal to b. Like this, then the Heaviside form for this given function is f of t is equal to the first term f1 of t plus the difference between first two terms f2 minus f1 into u of t minus the first different in two terms the common point between these two intervals the common point a u of t minus a plus the difference between second two terms, that is f3 minus f2 into u of t minus the common point between these two intervals. The two intervals are a common point b. This is a expansion, Heaviside expansion for a given step function. ఈ ఫంక్షన్స్ ని ఈ ఫామ్ లో Heaviside ఫంక్షన్ గా కన్వర్ట్ చేసుకుని ఏదైనా సరే ఫంక్షన్ ఈ ఫామ్ లో ఇస్తే వీటిని Heaviside ఫామ్ కన్వర్ట్ చేసుకుని ఈ f of t కి లాప్లాస్ అప్లై చేస్తాం. లాప్లాస్ ఆఫ్ f of t is equal to లాప్లాస్ ఆఫ్ f1 of t plus f2 minus f1 of u of t minus a plus f3 minus f2 of u of t minus b. ఇలా Laplace ni apply some for the unit step functions. Okay, now we see examples for this function, this unit step function or Heaviside form. First problem, the given term 2t minus 1 into u of t minus 2. It is in the form of f of t minus a into u of t minus a. It is in the form of f of t minus a into u of t minus a. But ఈ టర్మ్ ని t term ni t minus a form వచ్చేలా మనం కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. లైక్ we know that 2t minus 1 ni 2 into t minus 2 minus plus 3 గా కన్వర్ట్ రాయొచ్చు. ఈ టర్మ్ ఎక్స్పాండ్ చేస్తే 2 into t 2t 2 into minus 2 minus 4 plus 1. ఈ టర్మ్ సింప్లిఫై చేస్తే 2t plus 3 minus 4 plus 3 minus 1 సేమ్ టర్మ్ వస్తుంది. సో ఈ టర్మ్ ని ఈ ఫామ్ లో కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఈ టర్మ్ ని ఇలా కన్వర్ట్ చేసుకుంటాను. 2 of t minus 2 plus 3 into u of t minus 2.
ఇప్పుడు ఈ టర్మ్ తో కంపేర్ చేయండి. ఓకే, సాటిస్ఫై అవుతుంది. ఎఫ్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ దిస్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ మైనస్ ఏ, ఇక్కడ ఈ టర్మ్ కంపేర్ చేస్తే ఏ వాల్యూ ఏమవుతుంది? 2 అవుతుంది. u of t minus a, u of t minus 2. So a value is equal to 2. F of t minus 2 is equal to 2 into t minus 2 in plus 3 into plus 3. From this ఈ టర్మ్ నుండి మనం f of t ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. హియర్ ఇక్కడ f of t minus 2 వచ్చింది కాబట్టి t ప్లేస్ లో t minus 2 వచ్చింది. సో f of t, ఈ t minus 2 ని t తో రిప్లేస్ చేస్తే 2 into t ప్లస్ 3 అవుతుంది. ఇది f of t అవుతుంది. ఇక్కడ t minus 2 టర్మ్ వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ t minus 2 టర్మ్ వచ్చింది. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ t minus 2 ప్లేస్ లో మనం t సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 2 into t ప్లస్ 3 వస్తుంది. ఫస్ట్ we find the Laplace for this term. Laplace of f of t is equal to Laplace of 2t plus 3 by using linearity property. 2 into Laplace of t plus 3 into Laplace of 1. We know that Laplace of t power n is equal to n factorial by s to the power of n plus 1, and Laplace of 1 is equal to 1 by s. By using these two terms, 2 into Laplace of t term is here, n is 1. So Laplace of t is equal to 1 factorial by s to the power of 1 plus 1 means 1 by s square plus 3 into 1 by s. This is a f of s. By using unit step function, Laplace of f of t minus a into u of t minus a is equal to e power minus as into f of s. By using this form, the Laplace of 2t minus 1 into u of t minus 2 is equal to e power minus as into f of s. From this, comparing this, a value is minus 2. That means e to the power of minus 2s into f of s value is this term, 2 by s square plus 3 by s. This is the Laplace of 2t minus 1 into u of t minus 2 value. ఈ టర్మ్ ని ఇలా మనం లాప్లాస్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ప్లీజ్ టేక్ ఎ స్క్రీన్ షాట్. నౌ విల్ సీ సెకండ్ ప్రాబ్లం. ఓకే, సెకండ్ వన్ ఈస్ change the color. Second one is t square into u of t minus 3. ఈ t square టర్మ్ ని t minus 3 plus 3 whole square మనం రాసుకోవచ్చు. ఇది టర్మ్ సింప్లిఫై చేస్తే t minus 3 plus 3 3 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సేమ్ మళ్ళీ t స్క్వేర్ టర్మ్ వస్తుంది. ఇక్కడ u of t minus 3 టర్మ్ వచ్చింది. ఈ t టర్మ్ ని ఆ ఫామ్ లోకి t minus a ఫామ్ లోకి వచ్చేలాగా మనం కన్వర్ట్ చేసుకొని రాసుకుంటాం, సింప్లిఫై ఈజీగా ఉండడం కోసం. ఓకే, ఫ్రమ్ దిస్ ఈ t స్క్వేర్ ని మనం t minus 3 plus 3 whole స్క్వేర్ రాద్దాం. ఈ టర్మ్ ని మనం t minus 3 plus 3 whole square into u of t minus 3. t minus 3 t minus 3 terms. ఈ term ని f of t minus a into u of t minus a తోటి కంపేర్ చేస్తే ఫ్రమ్ దిస్ a వాల్యూ 3 అవుతుంది. నెక్స్ట్ f of t minus a వాల్యూ t minus 3 plus 3 whole square అవుతుంది. ఫ్రమ్ దిస్ f of t term ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే t minus 3 ఈ t ఇక్కడ t minus 3 వచ్చిందంటే ఇక్కడ t minus 3 వచ్చింది. సో ఈ t minus 3 మనం t తో రిప్లేస్ చేస్తే t plus 3 హోల్ స్క్వేర్. ఈ టర్మ్ ఎక్స్పాండ్ చేస్తే t స్క్వేర్ ప్లస్ 9 ప్లస్ 60 అవుతుంది. f of t is equal to t square plus 9 plus 60. Now we apply Laplace for this term. Laplace of f of t is equal to Laplace of t square plus 9 plus 60. Now we apply linearity by using linearity property. Laplace of t square plus 9 into Laplace of 1 plus 6 into Laplace of t. We know that Laplace of t power n is equal to n factorial by h to the power of n plus 1. By using this form, Laplace of t square, here n value is 2, then we get 2 factorial by h to the power of 2 plus 1. Laplace of t square value. So 2 factorial means 2 by s to the power of 3 plus 9 into, we know that Laplace of 1 value is 1 by s. By using this into 1 by s plus 6 into Laplace of t, here n value is 1, then we get 1 factorial by s to the power of 1 plus 1.
Yeah, one factorial means one value one by s square. Here f of s is equal to 2 by s cube plus 6 by s square plus 9 by s. It is a Laplace for given function t square, but we require the Laplace for t square into u of t minus 3 by using first shifting by using unit step function f of t minus a into u of t minus a is equal to e power minus as into f of s. Here we find the f of s, then the a value is 3. We just substitute these two terms in here, then we get Laplace of t square into u of t minus 3 is equal to e power minus 3s into 2 by s cube plus 6 by s square plus 9 by s. This is the Laplace for given function. ఈ టర్మ్ ని ఇలా మనం లాప్లాస్ వాల్యూస్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఇచ్చే టర్మ్ టీ స్క్వేర్ టర్మ్, అలానే నెక్స్ట్ టర్మ్ లో మనం టీ స్క్వేర్ ప్లస్ టీ ప్లస్ వన్ ఇచ్చే ఈ టర్మ్ టీని టీ మైనస్ వన్ వచ్చే ఫామ్ లో కన్వర్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ యూనిట్ స్టెప్ ఫంక్షన్ లాప్లాస్ టర్మ్ ని అప్లై చేస్తాం. టేక్ ఎ స్క్రీన్ షాట్. నౌ వి సీ వన్ మోర్ ప్రాబ్లం. ఓకే, నెక్స్ట్ థర్డ్ ప్రాబ్లం t square plus t plus 1 into u of t minus 1. ఈ t square t టర్మ్ ని t minus 1 కన్వర్ట్ చేస్తుంది. t square plus t plus 1 ఈ టర్మ్ ని t ని t minus 3 whole square plus t minus 3 whole square plus sorry t square plus t plus 1 into u of t minus 1. ఈ t square plus t plus 1 ఈ t టర్మ్ ని t minus 1 గా మనం కన్వర్ట్ చేసుకుంటే t minus 1 whole square plus t 3 into t minus 1 plus 3 గా రాయొచ్చు కదా. దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేసి చూద్దాం, ఇదే టర్మ్ వస్తుందా డిఫరెంట్ గా వస్తుంది. a minus b whole square t square plus 1 minus 2t plus 3t minus 3 plus 3 minus 3 plus 3 cancel అవుతుంది. t square plus 1 minus 2t plus t plus 3t అంటే plus t వస్తుంది. సో సేమ్ టర్మ్ వస్తుంది. సో ఈ టర్మ్ ని t minus 1 whole square plus 3 into t minus 1 plus 3 గా మనం ఎక్స్పాండ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, now we compare this. ఈ t square plus t plus 1 plus లో t minus 1 whole square plus 3 into ఈ టర్మ్ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే t minus 1 whole square plus 3 into t minus 1 plus 3 into u of t minus 1. ఈ టర్మ్ ని f of t minus a into u of t minus a తో కంపేర్ చేయొచ్చు కదా. Laplace of this term is equal to e power minus as into f of s. ఈ టర్మ్ ఒకసారి కంపేర్ చేయండి. t ప్లస్ లో t minus 1 t minus 1 ఉంది. ఇది u of t minus a ఫార్మ్, a వాల్యూ u of t minus 1 ఫార్మ్ అంటే u of t minus a ఫార్మ్. సో ఈ టూ టర్మ్స్ ఈక్వల్ గా ఉన్నాయి. ఫ్రమ్ దిస్ u of t minus a is equal to u of t minus 1. ఈ టూ టర్మ్స్ కంపేర్ చేస్తే a వాల్యూ 1 అవుతుంది. దెన్ f of t minus a వాల్యూ t minus 1 whole square plus 3 into t minus 1 plus 3 అవుతుంది. ఈ f of t minus a నుండి f of t టర్మ్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఇక్కడ a ప్లస్ లో 1 సబ్స్టిట్యూట్ t minus 1 f of t minus 1 is equal to this term. ఇక్కడ t minus 1 వచ్చింది కదా, ఇక్కడ t minus 1 వచ్చింది, ఇక్కడ t minus 1 వచ్చింది. సో ఈ t minus 1 ని మనం t తో రీప్లేస్ చేస్తే t minus 1 అనేది t తో రీప్లేస్ అవుతుంది. t స్క్వేర్ ప్లస్ 3t ప్లస్ 3 అవుతుంది. ఈ f of t కి మనం లాప్లాస్ అప్లై చేస్తే ఈ f of s టర్మ్ వస్తుంది. సో అప్లై Laplace on both sides. Laplace of f of t is equal to Laplace of t square plus 3t plus 3. By using linearity property, expand this Laplace from these three terms. Then Laplace of t square plus 3 into Laplace of t plus 3 into Laplace of 1. We know that Laplace of t power n is equal to n factorial by s to the power of n plus 1. By using this Laplace of t square, just substitute n is equal to 2, then we get 2 factorial by s cube. And Laplace of t is equal to, just substitute n is equal to 1, then we get 1 factorial by s square. Substitute these terms here, and we know that Laplace of 1 is equal to 1 by s. Substitute these three terms in this term, then we get f of s is equal to Laplace of t square term, e term. 2 factorial means 2 by
s cube plus 3 into Laplace of t value is 1 by s square plus Laplace of 1 value is 3 into 1 by s. This is a f of s. F of s is equal to 2 by s cube plus 3 by s square plus 3 by s. Substitute this a value and f of s terms in here. Then we get Laplace of t square plus t plus 1 into u of t minus 1 is equal to e power minus as into f of s. A is equal to 1 and f of s is equal to 2 by s cube plus 3 by s square plus 3 by s. Then we get Laplace of t square plus t plus 1 into u of t minus 1 is equal to e power minus a minus s into 2 by s cube plus 3 by s square plus 3 by s. This is the Laplace for a given function. Take a screenshot, then we see next problem. Okay, fourth problem, e power 3t into u of t minus 2. We just ఈ t term ni t minus 2 convert చేసుకుంటాం. Now we convert this 3 t term as a t minus 2 like this. E power 3t term ni e power 3 into t minus 2 and plus 6 expand చేసి ఈ term expand 3t minus 6 plus 6 అంటే minus 6 plus 6 cancel అవుతుంది. మళ్ళీ e power 3t term ఉంటుంది. సో ఈ term బదులు ఈ term ని మనం తీసుకుంటాం. సో దెన్ వి గెట్ t ని t మైనస్ f ఆఫ్ t మైనస్ a ఇంటూ u ఆఫ్ t మైనస్ a ఫార్మ్ వచ్చేలాగా ఈ ప్రాబ్లమ్స్ మనం కన్వర్ట్ చేసుకుని రాసుకుంటాం. ఓకే, డైరెక్ట్ ఫార్ములాలో సో ఈ t మైనస్ a ఫార్మ్ వచ్చేలాగా ఏ ప్రాబ్లం అయినా సరే t మైనస్ a ఫార్మ్ వచ్చేలాగా మనం తీసుకొని సాల్వ్ చేస్తాం. సో ఈ టర్మ్ t మైనస్ a ఇక్కడ ఏ వాల్యూ u ఆఫ్ t మైనస్ a ఇందులో ఏ వాల్యూ 2 ఉంది. సో ప్రతి ఈ విధంగా f ఆఫ్ t టర్మ్ కూడా f ఆఫ్ t మైనస్ a టర్మ్ గా కన్వర్ట్ చేసుకొని సాల్వ్ చేస్తాం. ఈ టర్మ్ t ప్లస్ t మైనస్ a ఫార్మ్ కి కన్వర్ట్ అయింది. ఈ టర్మ్ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఈ ప్లేస్ లో e power 3 into t minus 2 plus 6 into u of t minus 2. Now we compare this with f of t minus a into u of t minus a. From this a is equal to 2. Compare these two terms, then we get a value a is equal to 2. If we apply Laplace for this term, then we get e power minus as into f of s. For f of s, first we find the f of t from a given function. ఈ టర్మ్ ని f of t minus a value is 2. f of 2 is equal to e power 3 of t minus 2 plus 6. కన్వర్ట్ ఈ ఫార్మ్ లో రాసుకున్నాం. ఈ టర్మ్ ని e power 3 of t minus 2 into e power 6 రాయచ్చు. ఇది a power m plus n ఫార్మ్ లో ఉంది. ఈ టర్మ్ ని a power m into a power n రాయచ్చు by using this property. Then ఇక్కడ t minus 2 వచ్చినట్టు ఇక్కడ t minus 2 వచ్చింది. ఈ t minus 2 t తో రిప్లేస్ చేస్తే f of t is equal to e power 3t into e power 6. Now we apply Laplace for this term, then we get f of t is equal to e power 6 is constant. We just only apply the Laplace for t terms. Then Laplace of e power 3t. We know that Laplace of e power at is equal to 1 by s minus a. By using this, Laplace of f of t is f of s is equal to e power 6 into this term is 1 by a value is 3 s minus. We just substitute this term here and a value here, then we get Laplace of e power 3t u of t minus 2 is equal to e power minus as into f of s. A is equal to 2 and f of s is equal to e power 6 by s minus 3. Then e to the power of 3t into u of t minus 2 is equal to e power minus 2s into e power 6 by s minus 3. This is the Laplace for a given function. This is how we can find the Laplace. Okay, take a screenshot. Now we see one more problem, sin and cos problem. Okay, the fifth problem, sin t plus cos t into u of t minus pi by 2. ఈ t టర్మ్స్ ని t minus pi by 2 కన్వర్ట్ చేసుకున్నాం. లైక్ sin t plus cos t ని ఈ sin t ని cos of pi by 2 minus t గా రాయొచ్చు. cos of 90 minus theta is equal to sin theta అవుతుంది.
Next, e cos t ని plus sin of pi by 2 minus t రాయొచ్చు, sin of 90 minus theta ని cos theta గా రాయొచ్చు. By using this, ఈ term ని cos of pi by 2 minus t and sin of pi by 2 minus t గా రాస్తాం. ఈ term లో sorry మైనస్ కామన్ ఇస్తే ఈవెన్ ఫంక్షన్, సో మైనస్ కామన్ ఇచ్చినా సరే పాజిటివ్ అవుతుంది. cos of t minus pi by 2. ఈ టర్మ్ లో మనం మైనస్ కామన్ ఇస్తే డాట్ ఫంక్షన్, సో మైనస్ అని బయటకు వస్తుంది. బయటకు వచ్చిన ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ మైనస్ సైన్ ఆఫ్ t మైనస్ పై బై 2 అవుతుంది. ఇది sin t ప్లస్ cos t. ఈ టర్మ్ ని మనం ఈ టర్మ్ లో కూడా రాసుకోవచ్చు. టీని t మైనస్ ఏ ఫామ్ లో కన్వర్ట్ చేసి ఉంటుంది. u ఆఫ్ t మైనస్ ఏ, ఇక్కడ కూడా t మైనస్ ఏ అంటే ఏ వాల్యూ ఇస్ పై బై 2. So now we substitute here, then we get cos of t minus pi by 2 minus sin of t minus pi by 2 into u of t minus pi by 2. It is in the form of f of t minus a into u of t minus a. Compare these two terms, then we get a is equal to pi by 2. Now we find f of s. From this f of t minus a value is pi by 2. F of t minus pi by 2 is cos of t minus pi by 2 minus sin of t minus pi by 2. From this t minus pi by 2 ni t తో రిప్లేస్ చేద్దాం. రిప్లేస్ చేస్తే f of t is equal to cos t minus sin t. Now we apply Laplace for this term. Laplace of f of t is equal to Laplace of cos t minus sin t. By using linearity property, Laplace of cos t minus Laplace of sin t. We know that Laplace of cos t, cos at is equal to s by s square plus a square, and Laplace of sin at value is a by s square plus a square. By using this, here cos a value is 1, so then we get s by s square plus 1 minus Laplace of sin t, here a value is 1, then 1 by s square plus 1. This is f of s value, or this term is s square plus 1, LCM is s square plus 1, then is s minus 1. This is a f of s value. We know that Laplace of f of t minus a into u of t minus a value is e power minus as into f of s. We know the a value and f of s value. We just substitute here, then we get Laplace of sin t plus cos t into u of t minus pi by 2 is equal to e power minus pi by 2s into f of s, this term. S minus 1 by s square plus 1. This is the solution for a given function. This is ఇలా ఈ ప్రాబ్లమ్స్ లాప్లాస్ ఫార్మ్స్ ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఈ టీ టర్మ్స్ ఓన్లీ టీ టర్మ్స్ ఫామ్ లో ఉంటే ఈ టీ టర్మ్స్ ని టీ మైనస్ ఏ ఫార్మ్ కన్వర్ట్ చేసుకొని ప్రాబ్లమ్స్ ని సాల్వ్ చేస్తాము. ఓకే, టేక్ ఎ స్క్రీన్ షాట్. నౌ వి సీ some more problems. These are the important problems. Express the function in terms of Heaviside unit step function and hence find their Laplace form. First problem. First, f of t is equal to t square if 0 less than t less than 2 and for t is greater than 2. It is in the form of step function. Now we first we find the Heaviside form for this function, then we apply the Laplace for this term. Okay, first we find Heaviside form. This is f1 and this is f2. You know that Heaviside form is f of t is equal to f1 of t plus the difference between first two terms f2 minus f1 into u of t minus the common point between these two intervals. The common point between these two intervals is 2. This is the Heaviside form for a given function. Now we apply Laplace for this term. Sorry. First we substitute these terms. F of t is equal to f1 term. This t square plus f2. F2 term is 4t. 4t minus t square into u of t minus a. A value is the common point between these two terms is 2. This is a Heaviside form for a given
function. Now we apply Laplace for this term. Apply Laplace, then we get Laplace of f of t is equal to Laplace of t square plus 4t minus t square into u of t minus 2. By using linearity property, Laplace of t square plus Laplace of 4t minus t square into u of t minus 2. We know that Laplace of t square value by using Laplace of t power n is equal to n factorial by s to the power of n plus 1. By using this Laplace of t square, we just substitute n is equal to 2, then we get 2 factorial by s to the power of 2 plus 1 is equal to 2 by s cube. This is a t square value. Now we find Laplace of Now we find Laplace for given term, sorry, Laplace for this term, Laplace of 4t minus t square into u of t minus 2. ఈ టర్మ్ ని ఫస్ట్ టీ టర్మ్ ని t minus 2 గా ఎక్స్పాండ్ చేద్దాం. 4t minus t square is equal to ఈ టర్మ్ ని 4 ఈ టర్మ్ ని t minus 2 whole square minus 4 expand చేస్తే t minus 2 whole square plus minus 4 ఆర్ ఈ టర్మ్ లో ఉండి ఫస్ట్ వెయిట్ ఏ మినిట్ ఈ స్టెప్ ని ఇలా రాద్దాం ఈ స్టెప్ ని Laplace of t square, ఈ టూ టర్మ్స్ అంటే మైనస్ కామన్ ఇస్తే ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ Laplace of t square minus 4t into u of t minus 2. ఓకే, ఫస్ట్ ఈ టర్మ్ సాల్వ్ చేద్దాం. Laplace of t square minus 4t into u of t minus 2. ఈ t square minus 4t టర్మ్ ని t minus 2 whole square minus 4 గా రాయొచ్చు. ఈ టర్మ్ ఎక్స్పాండ్ చేయండి. t square plus 4 minus 4t minus 4 plus 4 cancel సేమ్ t square minus 4t టర్మ్ మిగులుతుంది. సో ఈ టర్మ్ ని ఇలా ఎక్స్పాండ్ చేయొచ్చు. జస్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ దిస్ టర్మ్ in t square minus 4t, then we get substitute చేస్తే Laplace of t minus 2 whole square minus 4 into u of t minus 2. ఈ టర్మ్ కంపేర్ చేయండి. Laplace of f of t minus a into u of t minus a టర్మ్ తో కంపేర్ చేస్తే దీని వాల్యూ e power minus as into f of s అవుతుంది. ఈ టూ టర్మ్స్ మనం కంపేర్ చేస్తే a is equal to 2 అవుతుంది. నెక్స్ట్ f of t minus a వాల్యూ t minus 2 whole square minus 4. From this, a will place a 2 substitution. f of t is equal to t minus 2 term ni t to replace చేస్తే t square minus 4. Now we apply Laplace for this term. Laplace of f of t is equal to Laplace of t square minus 4. By using linearity property, Laplace of t square minus Laplace of 4. Laplace of t square value is, by using this form, Laplace of t square value 2 by s cube. By using 2 by s cube minus 4 into Laplace of 1 value is 1 by s. We just write this term as term ni ila రాయండి. 4 ని కాన్స్టెంట్ గా కామన్ రాస్తే 4 into Laplace of 1. 4 into Laplace of 1 value is 1 by s. This is a f of s value. Okay. By using this form, this value is e power minus as into f of s. Just substitute a value and f of s here. Then we get e power minus 2s into f of s value is 2 by s cube minus 4 by s. This is a Laplace for second term. We just substitute these two terms. We know that the Laplace of t square is 2 by s cube and
Laplace of this term is this term. Okay, we just substitute here, then we get Laplace of t square minus Laplace of t square minus 4t into u of t minus 2 is equal to is equal to wait a minute is equal to Laplace of t square value 2 by s cube minus Laplace of this term here e term minus e power 2s into 2 by s cube minus 4 by s. This is a final solution for a given unit step function. ఏదైనా సరే టర్మ్ ఇస్తే స్టెప్ ఫంక్షన్ ఫామ్ ఇస్తే ఫస్ట్ దాన్ని హ్యావిసైడ్స్ ఫామ్ కన్వర్ట్ చేయండి. హ్యావిసైడ్స్ ఫామ్ కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత టర్మ్ కి లాప్లాస్ అప్లై చేయండి. దెన్ యూ గెట్ solution. Okay, take a screenshot. Now we see one more problem. Okay, now we see third problem. You just try the second problem. Okay, f of t is equal to e power minus t 0 less than t less than 3 and 0 if t is greater than 3. This is f1, this is f2. First we find the Heaviside form. F of t is equal to f1 plus difference between first two terms f2 minus f1 into u of t minus the common point between first two intervals is a. By using this form, f of t is equal to f1 e power minus t plus f2. f2 is 0 minus f1 e power minus t into u of t minus the common point between these two terms is 3. Then we get f of t is equal to e power minus t 0 minus e power minus t minus e power minus t minus into plus minus e power minus t u of t minus 3. Now we apply Laplace for this term. Laplace of f of t is equal to Laplace of e power minus t minus e power minus t u of t minus 3. By using linearity property, Laplace of f of t is equal to Laplace of e power minus t minus Laplace of e power minus t u of t minus. Now we know that Laplace of e power at is equal to 1 by s minus a. Then Laplace of e power minus t, a value is minus 1, then we get 1 by s plus 1. Now we find the Laplace for this term. Laplace of e power minus t into u of t minus 3. ఈ పవర్ మైనస్ టీలో ఈ టీ టర్మ్ ని టీ మైనస్ 3 మనం ఎక్స్పాండ్ చేసుకున్నాం. లాప్లాస్ ఆఫ్ ఈ పవర్ మైనస్ ఈ పవర్ మైనస్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ పవర్ మైనస్ టీ మైనస్ 3 ప్లస్ 3 ఎక్స్పాండ్ చేసుకున్నాం. ఈ టర్మ్ ని ఈ పవర్ మైనస్ తో మల్టిప్లై చేస్తే మైనస్ టీ, సో ఇక్కడ మైనస్ తీసుకోండి, ప్లస్ 3 మైనస్ 3 ప్లస్ 3 మైనస్ 3 క్యాన్సిల్ అవుతుంది, మళ్ళీ సేమ్ టర్మ్ అవుతుంది. సో ఈ టర్మ్ ని ఇలా ఎక్స్పాండ్ చేసుకుని ఇక్కడ రాసుకుంటే లాప్లాస్ ఆఫ్ ఈ పవర్ minus of t minus 3 into u of t minus 3. Compare this term. Laplace of f of t minus a into u of t minus a value is e power minus as into f of s. Compare these two terms, then we get a is equal to 3 and f of t minus a is equal to a value is 3, then f of t minus 3 is equal to e power minus of t minus 3 minus 3. We write this term as e power minus of t minus 3 into e power minus 3. By using this property, a power m into a power n is equal to a power m plus n. By using this form, we expand this term here. ఈ టర్మ్ ని ఏ పవర్ ఎం ఇంటూ ఏ పవర్ ఎన్ వాల్యూ ఏ పవర్ ఎం ప్లస్ ఎన్. బై యూజింగ్ దిస్ ఈ టర్మ్ అనేది యాడ్ అవుతుంది, పవర్స్ అనేది యాడ్ అవుతుంది. సో ఆ టర్మ్ ని బేసెస్ గా ఎక్స్పాండ్ చేసాం. బై యూజింగ్ దిస్ ఈ టర్మ్ ని ఈ టర్మ్ అవుతుంది, ఇక్కడ టీ మైనస్ 3 టర్మ్ అవుతుంది, ఇక్కడ టీ మైనస్ 3 టర్మ్ అవుతుంది. సో టీ మైనస్ 3 ని టీ తో రీప్లేస్ చేస్తే we get e power minus t into e power minus 3. Now we apply Laplace for this term, then we get Laplace of f of t is equal to e power minus 3 is constant. We just apply Laplace only for t terms. So Laplace of e power minus 3 into, here we find the Laplace of e power minus 3 value is 1 by s plus 1. Therefore f of s is equal to e power minus 3 by s plus 1. By using this form, this value is
e power minus a value is 3, 3s into f of s value is this term, e power minus 3 by s plus 1. Okay, this is a second term value. We just substitute here first term value e power minus t value here this term, and the second term value is this term. Substitute this, then we get Laplace of f of t means capital F of s is equal to Laplace of e power minus t is this term 1 by s plus 1 minus Laplace of e power minus t into u of t minus 3 term, this term e power minus 3s into e power minus 3 by s plus 1. This is the solution for a given step function. ఈ ఫామ్ ని ఇలా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. If you have any doubts, please mention in the comment section. Okay, please take a screenshot and try the second problem. Okay, try this problem. Okay, try this problem also by using first you should find the Heaviside forms. Here the three terms like f of t is equal to f1 of t 0 less than t less than a, and f2 of t a less than t less than b, and f3 of t greater than b. The Heaviside form for this term f of t is equal to f1 of t plus the difference between first two terms f2 of t minus f1 of t into u of t minus the common point between first two intervals is a plus next difference between second two terms f3 of t minus f2 of t into u of t minus the common point between second two intervals is here b. So common point is b. By using this form, find the solution for this term, this function. Okay, try this one. Okay, thanks for watching. Please like, share and subscribe. If you have any doubts, please mention in the comment section. Thank you.